Tangu kuripotiwa kwa ugonjwa wa corona nchini mwezi Mei, visa vya dhulma za kijinsia vimeongezeka mara 3 zaidi nchini ikilinganishwa na kipindi sawa na hiki mwaka uliopita. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Hadi sasa Wizara ya Afya imeripoti zaidi ya visa 2,000 vya dhulma za kijinsia, huku idadi ya watoto ikiwa juu kwa 55% tangu kuripotiwa kwa mgonjwa wa kwanza wa virusi vya corona. Kwa jumla, 80% ya visa hivi ni vya wanawake na wasichana. Sylvia, ambalo sio jina lake, anasimulia kisa chake cha jinsi alivyodhulumiwa kwa kunajisiwa miezi 2 iliyopita. Mimi waiter nilikuwa nimeandikwa kwa bar na nilikuwa naanza kwa hiyo siku kufanya bar, siku ya kufanya bar. Hasa ndo mdozi yangu akaniambia, kwa sababu kuna mtoto mdogo, enda uone mtoto kwa sababu unanyonyesha. Nikatoka, akaniambia panda pikipiki. Kulikuwa na watu wawili walikuwa hapo, mwenye motorbike mmoja na mwingine customer tu. Tukapanda wote. Sasa kulikuwa wanishukisha Barakala, wakanipitisha mpaka mahali inaitwa Kiptenden. Kufika Kiptenden wakanigonga hapa hivi na mawe kwa kisogo hapa hivi. Nikakosa fahamu. Na bila nilikosa fahamu, sikujua nini iliendelea. Nilistukianga tu longi imetoka na walikuwa watu wawili, mwingine ameshikilia mguu, huyu mwingine anaendelea kufanya kazi zake. Wakanirepu hapo hivi. Na bila walinirepu hapo hivi, mimi sikujua fahamu yote ni nini ilikuwa inaendelea kati kwa mimi mwenyewe. Nilistukia tu longi imetoka. Halafu after hiyo mtu waruri ilikuwa kwa barabara. Mtu waruri akaona watu wanafanya nini, akeka light ikakuwa full. Mimi nimekosa fahamu yote ni nini inaendelea. Nilistukianga tu wamenirep. Bila walinirep, huyo mwingine nasikia kwa kasa, situmuue, atatuletea kesi kesho. Huyo msichana atatuletea kesi kesho. Sasa bila hiyo light ya nini ilikuwa inakuja, light ya lori ilikuwa inakuja, akaona huyo mtu akaona ni kama huyo msichana anauliwa, akaweka full light, wakashika motorbike na wakajiendea. Mimi nikakaa hapo kwa sina nguo, longi yangu ilikuwa imetupa huko, socks huko, viatu huko, wanajua chochote. Baada hiyo nikajikokota mpaka kwa langu. Mwenye lori alimsaidia kwa kumpeleka nyumbani, lakini alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Kufika kwa Lamu, huyo mtu wa lori akasimama, akaniambia nini mbaya msichana? Nikamwambia nauliwa, unisaidie, niko naenda nyumbani. Na nyumbani wamenipitisha ni hapo nyuma. Walinifanya maneno mpaka nilitoka saa 4, wakanifanya mpaka saa 7:30. Kisha huyo mtu anipeleke, kaniambia unajua mimi sikujua ni wapi, wacha nikusaidie. Mpaka mahali unafika uende. Kitu ya kwanza nilipigia dadangu. Nikamwambia mimi niko mbaya, kuja unisaidie. Dadangu akaniambia hata tunakungoja nyumbani, hujafika. Nikamwambia dadangu simu sijui ilisha moto, sijui ni nini. Nikashuka, nikavaa longi yangu vizuri na nikateremka kama nimekosa fahamu. Nilifika nyumbani saa 7. Nikapita njia nyingine. Nikasema nikipita ile njia yenye hao watu wanajua nyumbani kwetu, watanitegea kwa njia. Nilifika nyumbani saa 7, nikaanguka chini. Kwa sababu sijawahi fanywa vitu kama hiyo tangu nizaliwa kwangu. Ilikuwa mara ya kwanza. Nimeacha mtoto wangu, sijamnyonyesha. Nimeenda kutafutia mtoto wangu na sikujua itanitendekea. Sylvia alipata ushauri, lakini moyo wake ulikuwa umejaa majonzi na simanzi, kwani itamchukua muda kusahau jinamizi hili. Sylvia alijaribu kutafuta haki, lakini kisingizio kikawa hawakuweza kukamata washukiwa kwa sababu ya mlipuko wa corona. Cha kushangaza ni kwamba wale wenye mamlaka na waliotwika jukumu ya kuwalinda raia ndio wale ambao wanavunja sheria kwa kuwadhulumu wengine.
Nikaongelesha na dada yangu, nikasema Kenya, ninaomba tu sitaki niambukishe dada yangu, mtoto yangu ukimwi. Kama watu walikuwa wananiambia wako na ugonjwa, sitanyonyesha mtoto yangu. Wacha mtoto yangu siwezi mnyonyesha. Nikakaa mpaka asubuhi, nikatoka kitu saa 12. Nikaambia dadangu twende uone. Kufika pale dadangu akaona, akashuhudia, akaona ni kweli. Nikaambia mimi Kenya nataka unipeleke tu hospitali, niende nichunge maisha yangu na mtoto. Tukaenda district, wakatuambia sio district, tukaenda mpaka Rivaro. Wakanitibu hapo, wakanipatia madawa. Wakaniambia niende mpaka kwa wakili, nikafika kwa wakili. Wakaniambia nichukue P3. Na bila nimechukua P3 nikaenda nikastakiana Kiambaa. Huyo madam akanipatia namba yake, akaniambia kwa sababu umechukua P3 tutashughulikia. Akaniambia nitakupigia simu, nikamwachia namba yangu. Hakuna kitu ilifanyika. Kurudi kuuliza madam imeendaje, akasema hawezi mshika kwa sababu ya corona. Hata tukimshika ni bure. Hakuna kitu tutakuwa tumefanya mpaka siku corona inaisha. Mimi nikamuuliza corona itaisha siku gani? Akaniambia nisimfunze kazi yake. Mimi nikanyamaza na nikaenda nyumbani. Ndio akaniambia nirudi Rivaro. Nikarudi Rivaro sasa. Nikafika nyumbani, kwanza huyo mtu wako anasema kwa sababu wao ni maserikali hakuna mali mimi ndampeleka. Ati na hivyo mimi ni Mturkana. Mimi si wa Kenya. Niende kwa Waturkana na hakuna kitu namfanyia. Dada yake ni chief, wote wako maskari kwao na hakuna pale ndampeleka. Sasa hako tu na hako hapo, kwa sababu mimi hakuna pale, sina uwezo tena. Watoto pia wamejipata katika utando wa kudhulumiwa. Mary, ambaye sio jina lake, anasimulia masaibu alopitia baada ya mwanawe wa umri wa mwaka 1.5 alivyodhulumiwa. Mtoto wangu alinajisiwa akiwa na miaka 1.5. Nilikuwa kwa mahali pa biashara na nyuma yake watu walikuwa wanaishi hapo. So mtoto alinajisiwa kama wanacheza na wengine. Ilikuwa tisho time, wakati mtoto alipoenda kucheza kidogo, mtu akamchukua kwa sababu hapo ilikuwa kwa plot ya watu. Akamchukua within a short time, akamnakisha mtoto kisha akarudisha. Wakati aliporudisha watoto wakaendelea kucheza na tata mimi siku notice kenye ilikuwa ime-happen. So after sometimes, wakati nilipokuwa nikimbadilisha mtoto, nikaona ni nini iko kwa mtoto. Nilipo notice nikaita jirani wangu, nikamwambia kuja unionee mtoto. Alipokuja, alipoona mtoto, akaona kulikuwa na uchafu juu ya private part yake. Hakika mimi nilishikwa na shock, nikashikwa na kutwa, nikashtuka, nikamwambia Mungu nifanye nini. Wakati nilipokuwa nikiendelea nikiwaza nitaanzia wapi nimalizie wapi, majirani wakanipea wazo. Jirani mmoja akajitokeza, akasema tunaenda na yeye hospitali kwa sababu ilikuwa urgent. Tukaenda straight away tukakuja hospitali. Tulipofika hospitali, daktari naye wakatusaidia haraka sana hiyo sakanafi. Walipopima mtoto alipatikana kwamba alikuwa amenachiziwa. Lakini taxman akupenetrate, akuumiza mtoto, lakini alisijua alikuwa anataka kufanya nini, lakini alimrilishia uchafu yake juu ya virginity ya mtoto. Hakika ilikuwa painful sana kwa sababu ni kama mama mwenye ulizaa, utashinda uanzie wapi umalizie wapi. Wakati wa kuchukua matokeo ukawadia. So the following day tulipokuja kuchukua results, ikafind out kwamba alinachiziwa na ilikuwa painful sana. Kama mama niliumia sana, nilishindwa nianzie wapi. Sikuamini ya kwamba ni mimi hiki kitendo kimeniapenia. Nilikuwa niseme sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Before tukuje clinic tulipewa dawa hiyo same day. The following day mtoto alikuwa akimeza morning na jioni. Mtoto ilikuwa shida kwa sababu mtoto mwenyewe alikuwa mdogo sana. Can you imagine, it was just mtoto wa 1.5 years. So hata hizo madawa ilikuwa, yani mtoto ukimpea hizo dawa, huyo mtoto alikuwa anahisi uchungu kwa sababu dawa yenyewe ilikuwa strong kwake, alafu ni kama ilikuwa dawa kali sana. So mtoto alikuwa anaumia sana. Ulikuwa una struggle kama mama kupea mtoto dawa at the right time. Kama ni saa 2
ni saa 2 asubuhi, jioni tena unampea at the same time saa 2, usipitishe masaa. So hiyo dosi ilikuwa mtoto achukue for 28 days. Kwangu ilikuwa wakati mgumu sana kwa sababu nilikuwa kwa kazi, lakini ilibidi nimeacha kazi kushughulikia mtoto kwanza. So nilikuwa tu kwa nyumba na mtoto. Mzee wangu akanisaidia sana, akani-encourage. So hiyo wakati ilikuwa ngumu sana. Nilikuwa natamani kusema, Mungu, ni kwa nini umeruhusu haya yote yanitendee? Nilikuwa nimejiuliza, ni kwa nini Mungu, uko wapi kweli, na ulikuwa wapi wakati mtoto wangu alipochukuliwa kunajisiwa? Lakini nikasikia nguvu mpya. Alichukua jukumu la kuripoti kesi hii, lakini kulingana naye hakupata usaidizi wowote. Tulikuwa tumeenda police station pia kurecord the statement, lakini tulipofika mahali pale hatukusaidika hata kidogo. Nilikuwa najaribu ya kwamba huyu mtoto wangu apate justice, lakini akupata. Maaskari hawakutusaidia hata kidogo. Walikuwa wanasemanga askari lazima wapatie kitu kidogo ili wakusaidie, lakini mimi nilikuwa nimesema hata kama niko naye mashina sitapeana, kwa sababu nilikuwa nataka kujaribu kama mtu anaweza pata justice, lakini sikupata justice. Ilikuwa maisha ngumu kwa sababu nilikuwa naacha mtoto na shika motorbike niende mpaka police station. Maybe niambiwe nikuje kesho yake niende, mpaka nikaona ninaendelea kuwaste pesa na sisaidiki. Mwisho nikasema wacha niwashie Mungu. Gladys Chelimo ni polisi katika kituo cha polisi cha Central mjini Eldoret na anasimamia kitengo cha watoto na jinsia kituoni humo. Anakiri kwamba visa hivi huripotiwa, lakini swali langu ni kwa nini wakati mwingine huwa vigumu kupata haki kwa waathiriwa? Mtu anapokuja stesheni kuripoti, kuna ofisi ya kuripoti. Anapoingia ofisini pale kwa jenda, tunamonyesha ofisi ya kuripoti, anapeana ripoti yake, anaandikiwa OB. Tunamuuliza kama kitendo kilifanyika wapi. Mwanzo kabla tunakuanga na mipaka. Tunapokuwa stesheni, every station iko na mipaka ya kazi. Kwa mfano, Eldoret Police Station tunakava hadi River Soshani. Upande wa chini, mwisho wetu ni Barini Estate, Kamkunji, Kibulgeny kidogo na Zubaru hadi Zion Mall. Survivor mwenyewe akikuja station, tunamuuliza kama ameshaenda hospitali, kwa sababu mtu anapodhulumiwa, kwa mfano dhuluma kama rape ama defilement. Defilement ni ile mtoto ananajisiwa, mtoto chini ya miaka 18 ananajisiwa. Mtu anaponajisiwa, mtu yote, hata mtoto ama mtu mzima, anafaa kwenda kwanza hospitali, haonekani na daktari. Na anapoenda hospitali, mtu survivor anafaa kuwa ajehoga na ajebadilisha yale mavazi aliyotumia akiwa anafanyiwa hicho kitendo cha rape ama defilement. Rekodi hizo hurekodiwa kabla ya kesi kupelekwa kotini. Kama ameenda hospitali, tunarekodi statement, yale aliona, yale alisikia ama alifeel alipokuwa anatendewa kitendo hicho. Na ni muhimu pia kama kuna washahidi kwa kesi, ndio kesi ipate kuwa na uzito wa kupitishwa kwenda kotini. Na mtu anaponajisiwa ni muhimu haje police station, isikuwa amekaa kwa muda wa siku 3 baada ya kufanyiwa hicho kitendo. Make sure ameenda hospitali before 3 days, because inasaidia daktari pia anapompea madawa. Najua kuna hii PEP, kama mtoto maybe amenajisiwa na maybe amepata mimba, inasaidia kupewa hii madawa za kuzuia mimba na pia kuzuia virusi vya ukimwi ama STIs. Hata baada ya kufuata masharti, nilitaka sana kujua kwa nini haki wakati mwingine huwa vigumu kupatikana, haswa katika idara ya polisi. Chelimo anakiri kwamba kuna baadhi ya afisa wa polisi ambao kwa kiwango fulani wametelekeza majukumu yao, ila si wote. Kwa kila police station, mostly kuna gender desk, and under gender desk they are trained police officers who handle those cases with care, and they are very much concerned about the report yenye inapeanwa na hawa survivors. And at our station
we've been receiving many cases. Now we handle them like any other person. Every institution you will find bad people. Not all police officers are bad, but at Eldoret police station we handle those cases with care and we take it very serious. Tunakusikiza polepole, na kwanza survivors huwa tunamsikiza herself alone or himself alone. Tunapeleka yeye kando. Kama kuna kesi mtu anaporipoti kesi a police station, mkubwa OCS ambaye ni OCS anapeana kesi kwa kila ofisa, na anapopeana kesi anapeana kwa ofisa anajua huyu atachunguza hiyo kesi vizuri. So anapopeana kesi, huyo ofisa ambaye anachunguza kesi yako ndio atakupeleka kando, akuulize maswali kadha kuhusu hiyo kesi yako ambayo umeripoti at police station. Sasa zile umesha ripoti kesi yako na kurekodi statement yako. Baada ya kuripoti, mtu anafaa kuripoti kwanza, halafu sasa unakuja kuandika taarifa kuhusu hiyo kesi yako kwa kina, kuhusu kenye ilikufanyikia. Halafu sasa kama kuna washahidi ambao waliona ama walisikia ama kuna anything about the case, tunaandika statement kutoka kwa hao watu wenye waliona ambayo ni washahidi. Sasa baada ya kuandika sasa ushahidi, kama kuna any exhibits, any evidence, kama nguo kustainiwa ama kuraruliwa nguo, pia mtu anapigwa. Pia gender based violence kuna hizi assaults. So kama kuna nguo maybe imeraruka, those are part of evidence ambayo ni exhibit tunafaa collect kutoka kwa survivors, and we keep them, and we also produce the exhibit before court. And the exhibit remains at the police station so that when the court needs it, we produce it at the court. Daktari Jegnish Jesani kutoka katika hospitali ya rufaa hapa mjini Eldoret yofanya kazi katika kitengo cha afya ya uzazi na pia kitengo cha dhulma za kijinsia. Anaeleza hatua za kujiwasilisha hospitalini kwa wakati ili kupata usaidizi. Center of Assault and Recovery Eldoret is a department that was formed by our CEO to help and take care of patients with sexual and gender-based violence. It is based in accident and emergency at room 6. So any patient seeking services who has been affected by gender-based violence or has undergone any sexual assault needs to come within 72 hours to our accident and emergency department, and they will then be guided to room 6, where they'll be received by the doctor who will hear out their story, will do the necessary examination, will also examine the patient extent of injuries, will take blood samples and also other relevant specimens relevant and tying around the patient's scenario. Why 72 hours? 72 hours because the patients who have undergone a sexual assault need to present within 72 hours because there are certain prophylactic medications that we need to give them. In layman's term, we say precaution is better than cure. So you are presenting within 72 hours as a precautionary measure. We will give you prophylactic medications against sexually transmitted infections, against HIV. For our female clients, we will also give you prophylaxis against pregnancy. For gender-based violence, you would say that I was just beaten, so why should I present to the hospital within 72 hours? I can relax and then present after 72 hours. But you might have undergone gender-based violence, somebody close to you, your relative, your husband might have beaten you, and you might have sustained an injury which might get worse with time. So the earlier you present, the earlier you are taken care of, and the injuries are picked at an early stage rather than at a late stage or at an advanced stage. Kulingana na Daktari Jesani, wagonjwa hawa sharti wapewe ushauri kutoka kwa wanasaikolojia ili kuwasaidia kupona. Baadhi ya huduma hizi huwa ni bure. Once the doctor has talked to the patient, once we've collected the necessary samples, they are sent to our labs. We then send the patient to our psychological counselor who will support them by offering psychological counseling. But the process of psychological counseling is also started with the doctor. The doctors in care are also trained to psychologically support the patients as they are talking to them and as they are listening to their stories. After the psychological counselor is done with the psychological counseling, we initiate the patient into our registers for continuous follow-up so that
we make sure that this patient is not undergoing repeated assault or repeated gender-based violence, and that we are psychologically supporting the patient as well. Of note is that all services offered by Center of Assault Recovery Eldoret MTRH are free, including legal advice from our hospital lawyer. So once we get the lab results, we tie up the patient's story and the lab results and fill in a P3 form, which is then presented to the courts of law. Later on, during the hearing date, the doctor also then goes and testifies on the P3. Wakati wa uchunguzi huu, madaktari husika huwa makini kwa mwathiriwa ili wasiwe wameshurutishwa kusema uongo. While talking to the patient, we also try to ascertain that the patient is not under any duress to say a story that actually is not in existence. Through training during our medicine, through also training in the department, we can confidently ascertain which patient now could be just trying to make up a story, trying to fix somebody, or it is actually genuine. Cha muhimu ni kwamba madaktari hawa husafiri na waathiriwa kwa kuatia moyo hadi watakapopona. We also have our social work attached to the department. We also have support groups where in our support groups, we have patients affected with similar cases, similar scenarios. We put them in a group. There are days we hold conferences with them in the era of COVID-19, not physically but virtually, and we talk. Everyone talks out their condition, and this we feel supports each other, because you know that there is somebody out there. It's not only you. Our social work plays a very key role, especially in our young children who have been assaulted at home, especially where it's cases of incest and they are not secure at home. We take these children in the custody. Our social work then places them in the relevant children's home where they are safe, as opposed to their environment at home, especially in cases of incest. Daktari Jesani anakiri kwamba katika karne hii hata wanaume hudhulumiwa na ni vyema wajitokeze ili kupata usaidizi. Keynote is that in today's era, gender-based violence and sexual assault is not a female topic. We need to come out of the aura that it is just female who are being affected by gender-based violence or sexual assault. In today's times, we see so many cases of males being sodomized, males being, so to speak, raped, males being beaten by their female counterparts. So, as a male, if you are sodomized or have been beaten by your counterpart or been assaulted rather by your counterpart, it is in no way reducing your masculinity. You have all rights and you deserve all the treatment and all the rights for justice. Jacqueline Njero Kibaru ni wakili kutoka shirika la Ampath, kitengo cha Legal Aid Center of Eldoret, na anaeleza jinsi mtu anaweza kupata haki kisheria katika kesi za dhulma za kijinsia. Kwanza, katika sheria zetu za Kenya kuna act ambayo inahusika na mambo sana sana ya sexual gender-based violence ambayo tunaita Sexual Offences Act. Domestic violence sana sana inaegemea upande wa wamama, sababu hao ndio wanaathirika sana sana. Na ile Sexual Offences Act ina offenses nyingi. Sana sana tunajua rape na tunajua defilement ambayo ni rape lakini ya watoto wadogo. Kumbuka kesi inapoenda kotini, tunatumia kitu inaitwa charge sheet ama mashtaka. Ile mashtaka isipoelezewa vizuri, utakuwa unacharge mtu na makosa ambayo hajafanya. Kwa mfano, ukisema umefanyiwa rape na huyu mtu hakuingiza kiume chake kwa sehemu ya siri ya mwanamke, ilhali alitumia tuseme vidole, lakini mkienda kotini imeandikwa rape, ujue yule mtu kuna uwezekano sana sana ataachiliwa. Kwa nini? Kwa sababu kulingana na Sexual Offences Act, kitendo ambacho tumesema ni rape ni ile act ya kuingisha kiume cha mwanaume ndani ya mwanamke. Sexual harassment ni kutumia chombo ama sehemu nyingine ya mwili ambayo si ile private parts kudhulumu mtu. Kwa hivyo ni vizuri sana sana, hata kama tunasema tuna seek justice, lazima tuhakikishe ya kwamba ile maneno tunawasilisha kwa polisi ni maneno ya ukweli,
mtoto akishikwa labda kukose kukua na ile penetration, lakini kuingishwe vidole, ama unahakikisha kwamba hii ndio maneno unaambia polisi ndio aweze kuandika ile charge sheet ambayo ni ya ukweli. Kulingana na wakili Jacqueline, kuna sheria ambazo huwakinga wanandoa pia dhidi ya kudhulumiwa. Kuna act nyingine ambayo pia inasaidia sana watu ambao wako kwenye ndoa na wanapitia maneno ya violence, na inaitwa Protection Against Domestic Violence. Hii ni act ambayo ilikuja in 2015, lakini watu wengi hawajaweza kujua jinsi ya kuitumia. Hii ni act ambayo inasaidia sana watu ambao ni survivors of violence, na inawasaidia aje. Namba 1, wewe kupitia wakili wako, kupitia social worker, kupitia children office, unaweza wasilisha kwa mahakama na kusema ya kwamba huyu mtu ambaye naishi na yeye anahatarisha maisha yangu, na kwa hivyo ningetaka nisaidiwe na mahali pa kukaa, nikae mbali na yeye, ama huyu mtu aondolewe, ashikwe na mimi niweze kukaa pale, na nikiwa pale ama tukiwa tumetengana, huyu mtu ndio amekuwa akinipea mahitaji yangu, aendelee pia kufanya nini, kunisupport. Lakini watu wengi, hata kama tunaongea jinsi ya kupigana na hii maneno ya sexual violence, watu wengi wajui kwamba other than seek justice kotini huyu mtu afungwe, pia unaweza uliza koti ikupatie protection kabla kesi ambayo iko kotini iishe, so that hata kama yule perpetrator amefungwa ama ako na bond, maisha yako pia inaendelea na inaweza kuendelea vizuri bila kuhatarishwa. Wakati mwingine huwa changamoto kupata haki kwa sababu ya masikizano kati ya wanajamii, na wengine huita kipkaa. Ile changamoto ambayo tunapata sana ni kama labda ni mtoto amedhulumiwa na wazazi wao wanataka kusikizana. Kwa hivyo unapata huyu mtoto hatapata haki. Wazazi wao wataongea, sisi hapa tumewangojea kwa ofisi, ama polisi anangojea warudi ndio waende kotini. Unapata hii kesi tena hailetwi tena kotini. Alafu kitu kingine ni ya kwamba labda hii kesi imeenda kotini, lakini wale watu either wamekubaliana nyumbani, ama kama ule perpetrator amepata kitu inaitwa bond, then anaanza kutishia maisha ya wale watu. Sasa wanaangalia hii kesi labda inachukua muda, sababu pia mnaelewa ya kwamba hakimu wetu ni wachache, kesi ni mingi sana. Kwa hivyo unapata tarehe inapewa tarehe mbali kila wakati, na huku nyumbani huyu mtu ambaye ametoka na bond ana threaten maisha ya watu. Kwa hivyo mtu anaona badala ya nifuatane na hii kesi na ilishatendeka, wacha niachane nayo. So unapata katika ile process mtu ana give up. Kuna hiyo aspect ya ku give up. The third aspect ni ya kwamba vile nimesema, saa nyingine koti unaenda unapata survivor na witnesses wake wameenda kotini, koti inahairisha kesi, inapewa tarehe nyingine, either sababu wakili wa accused person hayuko, ama hakimu hayuko, ama kwa sababu zozote zile. Kwa hivyo unapata hii kesi every time unakuja, mimi ninataka kukuja kama mdhulumiwa, nakuja na witnesses, labda mimi ndio kila wakati nalipia hawa witnesses fair, inapata juu ya hiyo process kukua mrefu, watu wanapia wana give up. Katika kila kesi lazima kuwe na ushahidi ili kuipa kesi hii uzito kotini. Cha muhimu sana ni vizuri kila mtu aelewe ya kwamba kesi yote ambayo inaenda kotini ina deal na kitu inaitwa evidence. Evidence ndio itasaidia kesi ama ule mtu ambaye amedhulumu mtu afungwe. Kwa hivyo kama kitu imefanyika, kama ni rape ama defilement, ni vizuri sana na ni muhimu sana watu waende hospitali katika ile masaa inafaa. Na tena kama kulikuwa na chemichemi ama any evidence kwa sehemu ya siri ya mtoto ama ya mama ama ya baba, ni vizuri sana mtu asioge,
aweze kupreserve hiyo evidence, aende nayo kwa hospitali ndio waweze kupata ile samples ya kuweza kuhusisha huyu mtu ambaye amefanya hiki kitendo na kile kitendo. Bure kama mtu akioga ama atupe zile manguo ambazo alikuwa amevaa, inakuwa ngumu sana kuwasilisha kesi. Inakuwa sasa hiyo kesi inaitwa circumstantial evidence. Ni baadhi ya visa tu ambavyo vimeripotiwa, lakini kuna visa vingi humu nchini ambavyo bado havijaripotiwa na Wakenya wamenyamaza ilhali wanapitia dhulma za kijinsia. Lakini swali ni je, haki itatendeka? Hadi sasa Sylvia bado analilia haki yake na anatumai kuwa wakati mmoja dua lake litajibiwa. Nataka mnisaidie. Nifanye aje na mtoto wangu? Niache hiyo kazi ya bani, nilisema siwezi enda tena. Sasa mimi nafanya kibarua ya kufuna mahindi. Nisijui nitafanya aje. Sasa kama nisaidie kwa hiyo. Mpaka saa hakuna, wanasema ni corona, wawezi shika watu. Nisijui kama ni corona ama ni nini, sijajua mpaka saa hii. Nataka tu mnisaidie. Kwa wale wote waliofanikisha makala haya, nimekuwa mtayarishi na msimulizi Empress Tyra.